Good morning, how are you sweeties? I hope that you are all fine. بتمنى تكونوا يا رابع اليوم أصبحتوا كلكم بخير وهمة ونشاط يا رب. Today we will start discussing our lesson that we started to read yesterday. رح نبلش اليوم نشرح الدرس اللي بلشنا مبارح بقراءته in your pupils book on page 38. Are you ready sweeties? So let's go. Okay, حكينا Unit 3 the title of it is Water Birds الطيور المائية. إذن the kind of birds that we will talk about them in water. They live in water. Okay, في الماء. Okay, the title of our lesson, this is the title of the unit, هي عنوان الوحدة. The title of the lesson is Birds of the Oceans and Lakes. طيور تعيش في المحيطات والبحيرات. Okay, so we have two types of birds. Birds of ocean and birds of the lakes. Okay, as in your book أنا قسمت لكم إياها هون يا مس، يا ريتها نحطها على الدفتر الرسمة. Ocean birds الطيور اللي بتعيش بالمحيطات. The birds that live in ocean. الباتروس and penguin. بكتابك ذاكر الباتروس and penguin. Okay, and about lake birds. Okay, the birds that live in lake or rivers. Swan and goose. Okay, swan and goose. Today we will start to talk about ocean birds. اليوم رح نبدأ نحكي عن طيور المحيطات. Okay, طبعا يا رابع بنهاية الدرس رح أحمل لكم ورقة عمل الورك شيت تاعت المينينجز المعاني. Okay, تمام، بتقدري تطبعيها. اوكي، ما بتقدري بدنا نكتب المعاني على الدفتر. تمام يا رابع. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. Ocean birds اللي هي الطيور المحيطات. The birds that live in oceans. Number one, the first example albatross. اوكي، واللي هو طائر بحري. Look, this is albatross. اوكي. Here albatross has long and strong wings. أجنحة الباتروس وصفت بأنها long طويلة and strong قوية. إذن if I ask you a question لو بسألك سؤال describe the wings for albatross or of albatrosses. Describe the wings. Number one, they are long. Number two, they are strong. Okay, now albatrosses are the most amazing travelers. okay, يعتبر هذا النوع من الطيور من أكثر الطيور التي أكثر متعة. travelers اللي هو المتنقلين، من أكثر الطيور اللي بتتنقل بشكل ممتع. okay, let's start. ومدهش. The great albatross has the longest wings in the world and it can fly 400 kilometers in a day. خلينا نتوقف هون. بحكي لك the great albatross. اوكي، الباتروس الكبير. اوكي، has the longest wings بيملك أطول أجنحة في العالم. and it here under the line the pronoun it. نحط خط تحت الضمير it واللي بتعود عن مين؟ we refer to the great albatross. احنا بنحكي عن the great albatross. اوكي، it can fly. اوكي، how far how many kilometers can fly in a day? 400 kilometers in a day. بيقدر يطير مسافة 400 كيلومتر في اليوم. Okay, this is who the great albatross has the longest wings in the world. بيملك أطول أجنحة في العالم and it can fly 400 kilometers in a day. Okay يا حلوين. Continue. Albatrosses can grab fish from the sea easily. هلا طيور الباتروس يا مس can grab means catch يمسك أو يخطف fish. So what does albatross eat? شو بياكل الباتروس؟ fish سمك. okay, they can grab fish from the sea. fish live in the sea. كلنا بنعرف إنه السمك موجود في البحر. They can grab fish from the sea easily بسهولة. Why؟ حطي لي WH question. Why؟ okay. Why do albatrosses grab fish from the sea easily? Why can they grab the fish from the sea easily? ليش يا مس؟ Because
They have hooked beaks. Look, this is hooked beaks. منقار محدب. hooked محدب. beak منقار. Okay. إذن why? Because they have hooked beaks. هذا المنقار المحدب بيساعدهم على إنهم ياخدوا السمك grab catch fish from the sea easily. أوكي. هون they بتعود على الباتروسز طيور الباترس. أوكي. They can dive under the water. لاحظي بيستطيعوا الغوص تحت الماء. dive يغوص يغطس. أوكي. and some of them can dive down 12 meters. وبعض طيور الباتروسز بتغوص لمسافة how far 12 meters 12 متر. أوكي. طبعا they refers to albatrosses. أوكي. So we talk that the great albatross has the longest wings in the world. How many kilometers can fly in a day? 400 kilometers. What do albatrosses eat? They eat fish. Why they can grab fish easily from the sea? Because they have hooked beaks. Okay. And we said that they can dive underwater and some of them can dive 12 meters. Okay. نكمل. albatrosses live. نشوف كم سنة بيعيشوا. Okay. how long they live. albatrosses live for 50 to 60 years. بيعمروا بيعيشوا من 50 ل 60 سنة أعمارهم. Okay. unfortunately لسوء الحظ these beautiful birds. which birds؟ اللي هي albatrosses are in danger. مهددة بالخطر. Why these beautiful birds are in danger؟ حطي لي WH question. Why? Because fishing boats pull huge nets through the ocean. في عنا قوارب الصيد بتكون يا ساحبة معها شباك للصيد. أوكي. ضخمة كبيرة. and albatrosses أوكي are under the water. They can dive under the water. وهلأ هم بيكونوا وين؟ غايصين تحت الماء. هلأ وقوارب الصيد بتكون ماشية. The nets trap many albatrosses. فالشباك بتصطاد catch العديد من albatrosses when they dive in the water. مش حكينا إنهم they can dive under the water and some of them dive 12 meters. هلأ هاي الطيور مهددة بالانقراض لأنه حكينا قوارب الصيد. Okay. pull huge nets through the ocean and these nets trap many albatrosses when they dive in the water and the birds drown. بتكون بتغرق ومهددة بالانقراض والموت. Okay. more than 100,000 أكثر من 100,000 albatrosses die stop living يموت. Okay. in this way every year. بيموتوا بهذا الشكل كل سنة. أي شكل؟ what way؟ by fishing boats which pull huge nets and these nets trap albatrosses when they dive in water. Okay. now look here. this is the chick. هذا الفرخ أو الصوص. yes. the small bird for albatross. this is the chick. okay. albatross chick stays on land. بيضل على الأرض. okay. مقيم على الأرض 9 months لعمر 9 أشهر. بعدين they can start to fly. Okay sweeties. This is all about albatross. Now let's go to the second type of ocean birds which is penguin. البطريق. Look, this is the penguin. Okay. Let's read this information. Small feathers trap air and keep the bird warm. Small feathers ريش صغير. Okay. Here are small feathers. Okay. يصد الهواء. Okay. and these feathers keep the penguin warm. Okay. بتخلي البطريق يشعر بالدفء. Okay. penguins cannot fly. لا تستطيع الطيران. but they are excellent swimmers. السباحة. Okay.
Okay, they cannot fly but they can swim. Okay, let's start. Some penguins live in very cold places. Others live in warm places. حطي لي أداة السؤال where. أين. Where do penguins live? Where do they live? They live in two places. Number one, some of them live in very cold places. بعضهم بعيش بأماكن باردة. And others live in warm places. وبعضهم بعيش بأماكن دافئة. Okay? The emperor penguin, البطريق الإمبراطور, okay, is the tallest. يعتبر الأطول. إذن what is the tallest penguin? Okay, the emperor penguin is the tallest. Okay, how tall? It is 110 centimeter tall. طوله يبلغ 110 سنتيمتر. مين هو؟ الامبرور penguin. The smallest، هلأ نيجي للsmallest penguin، أصغر بطريق يدعى little blue penguin. أوكي، البطريق الأزرق الصغير. أوكي، it is only 40 centimeter tall. طوله بيبلغ 40 سنتيمتر. إذن what's the name of the tallest penguin? The emperor penguin. What's the name of the smallest penguin? The little blue penguin. Okay? Now we will continue. Penguins can see well underwater. Okay? Penguins البطاريق تستطيع البطاريق أن ترى بشكل جيد تحت الماء. Okay? So they can catch fish in the ocean. Also penguins eat fish. برضو بيتغدوا على السمك. هلأ بما إنهم بيشوفوا منيح تحت الماء، إذن بيقدروا يمسكوا السمك in the ocean في المحيط. Okay? The emperor penguin can dive down. Who is the emperor penguin? مين هو الامبرور penguin? Okay, the tallest penguin. Okay, can dive down. بيستطيع إنه يغطس 565 meters. مسافة 565 متر underwater. And it، هون it underline the pronoun it واللي بتعود على الامبرور penguin. It can stay underwater for 20 minutes. المسافة اللي بيقدر يغوصها 565 متر. الوقت ممكن يضل لمدة 20 دقيقة. Okay sweeties, have a nice day. ولا تنسي رح أحمل لك ورقة عمل المعاني. يعطيكم ألف عافية لليوم.